Don't act over smart, sir. Do you even know how to appear before a high court of a state? Milord, I'm sorry, I'm withdrawing what, but You don't feel same sorry. You are not doing a charity to court. আপনি দেননি সই করে? আমাকে মানে কাগজটা দিয়েছিল, মানে উনি বললো তাহলে ঠিক আছে আমাকে এই কাগজ দিয়েছিল, তার সঙ্গে দেখা হলো কি করে আপনার? আমাকে একটা কাগজে নিয়ে দিয়েছিল, তারপর সই আপনার বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে এনেছে আপনাকে? এখান থেকে আপনি নিশ্চয়ই তার কাছে এসেছিলেন? 18 Cholamandalam Investment. Yes. Lordship, on the last occasion, he was arrested and produced before the court. He was supposed to file his affidavit of assets, but he has not filed yet. Milord, the earlier advocate who was appearing is somehow indisposed. I couldn't contact him. I've got an undertaking in writing that you will be there on the next occasion. Yes, Milord. Lordship, every time the advocates keeps changing. Milord, very interesting thing I have discovered, Milord. They have lodged a diary in 22 that this vehicle has been transferred to somebody else, and in the transfer, the company's agent was involved. I can assure you your client will also find it very interesting soon. But why haven't you filed a affidavit of assets? Milord, I'll do it on the next occasion. What next occasion? You don't have any next occasion. You had to do it already. Milord, I have come just now. They don't have any assets. Did you take the brief without that affidavit? See them, they don't have any assets. They are poor people. They were not supposed to get a... Poverty is not an excuse in this connection. I'm telling you why. We are very lenient towards poor people who are financially indigent. But I'm telling you what will happen. This will become counterproductive. If we start getting lenient in execution cases, I'm telling you why. If we start getting lenient in execution cases, what will happen tomorrow? These financial companies will not give a single paisa of loan to these people. The entire loans will be given to big companies and big industries. Now they'll stop giving loans to these poor people. So the net effect will be that people of their stature won't be getting any loan from these companies. That is the reason we are strict in execution. Court doesn't have a fun in getting strict to these people. Milord, you understand what I'm telling? I fully got your point, Milord. That is the reason we are strict in execution. The right message should go. They should get the loan in future. Milord, they have not even... So that's not a good ground. How were they given this loan? The agent... So file an affidavit of asset. Milord, I'll do it on the next occasion. Milord, they are not... Next occasion? You don't have a next occasion. Milord, why didn't you do it? I've got this brief today too, because... Why didn't they take the brief? The advocate is not being present. I mean, they are not... Why did you take the brief without ensuring that you have your affidavit of asset ready in your hand? You must have checked the orders. Milord, I have checked it, Milord. Please give me... Milord, I'll give you 2 days. File it on Monday. Milord, grateful, Milord. Advocate Advocate on on record. record is not giving NOC, Milord. He's saying... NOC is not being given. Yes, Milord. Who is the advocate on record? Advocate, they are not being able to tell the name also, Milord. I don't know. These histrionics and these dramatics won't help in my court. Milord, I'm not a jury. I'm a court of law. Milord, just see them. 26 lakhs, they even... Your clients are not exhibits. Why should I look at them? They're human beings. Milord, sorry, Milord. But actually, they were not supposed to get this loan of 26 lakhs. An agent of the company coaxed them into buying this thing. Then he says, you are not being able to... When taking the money, they all were also coaxed into taking the money. Milord, they said, okay, we'll try you. They said, 26 lakhs. The company came to their home and said that I'm coaxing you. The agent of the company coaxed them, and he was the instrument into taking money. Yes, Milord. And children that took the money. Milord, you see them, they are uneducated people. They were not having any lack of education does not help you. You take money, you know the color of the money very well. Milord, I understand, Milord. Not only did he coax them into taking the loan, but he said, okay, he tells the stories to yourself, sir. File your affidavit of asset. You sell the vehicle. Keep these stories to yourself. File your affidavit of asset by Monday. Tomorrow, Milord. Monday. So what is the vehicle? Vehicle has been... Don't act over smart, sir. Milord, don't help you, I'm telling you. What is vehicle? I have given a... When vehicle, you know that. The court will not answer you. I have already made a complaint. Do you even know how to appear before a high court of a state? Milord, I'm sorry, I'm withdrawing what, but You don't feel same sorry. Milord, I'll give affidavit of assets, Milord. You are not doing a charity to court by doing that. Only they are having assets of 4 lakhs rupees, and 26 lakhs is the cost of the vehicle. The vehicle has been given here to some other person. Where is the affidavit of asset showing that? On Monday, I'll give. How will you do it on Monday? If they have not got the no objection, can you do it under the law? Milord, then you kindly suggest, Milord, what I should do. You get yourself off the matter. I'll speak with the clients directly. Let them come to the microphone.
উকিল বাবু কে? স্যার আমি আগে কে ছিল যাইনি, কিন্তু এনাকে বলা হয়েছে। তাকে ওকালতনামা দেননি? ওকালত নাম্বার এখন উনি কিছু বলছে না। ওকালতনামা কাকে দিয়েছিলেন? অন্য একজন ছিল, এখন কে, কে নাম তার? কি সঞ্জয় না কি যেন ওর নাম। সঞ্জয় বাবু ফোন নাম্বার কোথায়? আপনার কাছে আছে তো? নাম্বার নেই আমার। ওকালতনামা কে দিয়েছিলেন? আপনি দেননি সই করে? আমাকে মানে কাগজটা দিয়েছিল, মানে উনি বললো তাহলে ঠিক আছে, আমাকে কে কাগজ দিয়েছিল? তার সঙ্গে দেখা হলো কি করে আপনার? আমাকে ওখানে বাইরে নিয়ে গেছিল, একটা সই করিয়ে নিয়েছিল। আপনি মাইকের কাছাকাছি আসুন। আমাকে একটা কাগজে নিয়ে দিয়েছিল, তারপর সই আপনার বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে এনেছে আপনাকে? এখান থেকে। আপনি নিশ্চয়ই তার কাছে এসেছিলেন। আমি তো কার কাছে এসেছিলেন? কি নাম সঞ্জয় না কি, অত আমি চিনি। কোথায় এসেছিলেন সেটা জায়গাটা মনে নেই আপনার? এসেছিলাম হচ্ছে কি তোমার ওই উপরে দোতলা বিল্ডিং এ। দোতলা বিল্ডিং উনি এখন আর বসেন না? ওনাকে তো দেখছি না আমি দুদিন ধরে। তার ফোন নাম্বার নেননি ওকালতনামা দেওয়ার সময়? আমাদের কোনো ফোন নাম্বার দেয়নি। টাকা পয়সা দিয়েছিলেন? টাকা পয়সা তখন কিছু দেওয়া হয়েছিল। যার টাকা পয়সা দিলেন, যাকে ওকালতনামা দিলেন, তার ফোন নাম্বার নেননি? এবার আমাকে তো কোনো ফোন নাম্বার দেয়নি আমাকে উনি। তার ঠিকানা নেই কোনো আপনার কাছে? না আমি কোনো যোগাযোগ করেন কোথায়? যোগাযোগ, আমি তো এখন যোগাযোগ করার মানে সেই আমার ফোন নাম্বার নেই তো। ফোন নাম্বার ছাড়াও যোগাযোগ করে যায়। আপনি যে দোতলায় এসেছিলেন সেই ঠিকানাটা কি তার? ওই উপরে দোতলা হবে একটা, আমি অত চিনি না ওই জায়গাটা মানে। এখন চিনতে পারছেন না, না গোড়া থেকে চেনেন না? না, না চিনলে গেলেন কি করে ওখানে? গেলেন কি করে ওখানে? দোতলাটা হঠাৎ মনে হলো কেন? স্বপ্ন দেখলেন আপনি যে দোতলায় হয়তো উনি বসেন? না, তাহলে ওই দোতলায় ঠিক গেলেন কি করে আপনি না জানলে? কিভাবে গেলেন? দোতলাতেই কেন গেলেন? একতলায় গেলেন না তিনতলায় গেলেন না দোতলাতেই গেলেন? এবার স্যার কি? ওটা তো আমি মানে আপনি আপনার উকিল বাবুকে নিয়ে এখন ওখানে যান, নো অবজেকশন নিয়ে আসুন ওই অ্যাডভোকেটের কাছ থেকে। আমি আর 1 সপ্তাহ সময় দেবো। আপনি 3 দিনের মধ্যে আপনার কিন্তু এফিডেভিট যেন ফাইল হয়। আপনি কাকে দিয়ে ফাইল করবেন সেটা আপনার হেডেক। একটা অর্ডার নিন। হোয়াট ইজ ইউর নেম প্লিজ? Nipendra Kishore Roy. Nipendra Krishna? Roy. Mr. Nipendra Krishna Roy, advocate, appears and submits that although he has instruction to appear on change for the award daters, comma, the award daters have not yet obtained any no objection certificate from the erstwhile advocate of the award daters. Full stop. The award daters are directed to immediately obtain such no objection certificate and ensure that the affidavits of assets as directed earlier be filed within September 11, 2024 and a copy thereof be given to the award holder. Full stop. His award data number, which award data? What is your name? আপনার নাম কি? Award data number 1. The award data number 1 is personally present in court today and has been explained the tenor of the above order. Full stop. The matter shall next be listed on September 19, 2024 for examination of the award daters. Full stop. The warrant of arrest stands suspended till September 26, 2024 or until further order, whichever is early. Grateful. Thank you.